Colegas y queridos amigos, la doctora Jennifer Dong y la doctora Melinda Katz nos explicarán sobre la pandemia de COVID-19, las vacunas y toda la información necesaria sobre ambos temas. Así que muchas Yeah. gracias. So thank you very much. And I also wanted to just introduce Dr. Adam Schwartz, who also is one of our doctors in the Monday Night program and will help us out tonight. También quisiera presentarles al Dr. Adam Schwartz, quien es uno de nuestros médicos en el programa y nos ayudará esta noche. Dr. Hook, ¿pudieras explicar el funcionamiento del chat para que puedan colocar sus preguntas ahí y luego podamos abordarlas al final? And Yes. we'll get them at the end. All right. So English-wise, yes, as Caroline just said, anyone wants to use the chat function, you can type your questions and our medical team will try to respond. Muy bien, como acaba de decir Caroline, cualquiera que quiera usar la función del chat puede escribir sus preguntas y nuestro equipo médico intentará responder. All right. So without further ado, we'll get started. So I'll start, Melinda. So just so you know, Dr. Katz, myself, and Dr. Schwartz, we are working in a new clinic in the ambulatory building in Bellevue that has been participating with the NYU Vaccine Clinical Trial Center. And go ahead. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos. Para que lo sepan, la doctora Katz, el doctor Schwartz y yo estamos trabajando en una nueva clínica en el edificio ambulatorio de Bellevue, el cual ha estado participando en la sección de pruebas clínicas de vacunas de NYU. So one of the missions of this program is to protect and restore human health through innovative vaccine research, and where we believe the community is an essential part of what we do in helping us better understand the coronavirus pandemic and how we can manage through it through treatments and vaccinations. Uno de los objetivos de este programa es proteger y restaurar la salud humana a través de la investigación de vacunas innovadoras, para lo cual creemos que la comunidad es una parte esencial de lo que hacemos, para ayudarnos a comprender mejor la pandemia de coronavirus y cómo podemos manejarla a través de tratamientos y vacunas. All right. So I'm going to start by talking a little bit briefly with some general overview information about COVID-19. Please do put any additional questions that you may have in the chat. Muy bien, comenzaré hablando un poco brevemente con información general sobre COVID-19. Si tienen alguna pregunta, háganla a través del chat, por favor. So one question that comes up very often is if you have COVID or if someone has COVID, how long are they contagious for? Una pregunta que surge con mucha frecuencia es, si uno tiene COVID-19, ¿por cuánto tiempo eres contagioso? So it's important to know that people can be contagious for a few days before developing any symptoms of COVID. And some people have COVID and never develop any symptoms, but can still potentially spread that virus. Es importante saber que las personas pueden ser contagiosas por unos días antes de desarrollar cualquier síntoma de COVID-19. Y algunas personas tienen COVID y nunca desarrollan ningún síntoma, pero aún pueden transmitir el virus. And based on the most recent guidelines, it's recommended that someone should isolate from other people, so both people outside as well as other people in your home, until the following. Con base en recientes guías médicas,
Se recomienda que una persona infectada se aísle de personas dentro y fuera de su casa hasta lo siguiente. So until 10 days after symptoms first appeared, and it's been over 24 hours with no fever without taking any fever lowering medications. Hasta 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas y han pasado más de 24 horas sin fiebre, sin tomar ningún medicamento para bajarla. In addition, by this time, any other symptoms of COVID-19 should be improving, although there are some symptoms that can last for a longer time, which we'll talk a little bit more about on the next slide. Además, en este punto, los síntomas de COVID-19 deben de estar mejorando, aunque hay algunos síntomas que pueden durar más tiempo, de los cuales hablaremos un poco más en la siguiente diapositiva. And another question that comes up often is if people need a repeat test to make sure that you are negative. And in general, people do not need another test as long as you follow these guidelines. Otra pregunta que surge con frecuencia es si las personas necesitan una segunda prueba para asegurarse de que usted es negativo. En general, las personas no necesitan otra prueba mientras sigan estas reglas ya dichas. Another question that comes up often is about the concept of long haul COVID-19 or chronic COVID-19 with longer symptoms that can last months after an initial infection. Otra pregunta que surge a menudo es sobre el concepto de COVID-19 de larga duración o COVID-19 crónico, con síntomas más prolongados que pueden durar meses después de una infección inicial. So these are symptoms that develop during or after an acute COVID-19 illness. So can last for more than 12 weeks or over 3 months and isn't explained by another medical problem. Estos son síntomas que se desarrollan durante o después de una enfermedad aguda de COVID-19, por lo que pueden durar más de 12 semanas o más de 3 meses y no se explican por otro problema médico. And so unfortunately at this time, it's not very well understood. So we don't necessarily know how long it will take for people to feel better and to have these symptoms go away. Y por lo tanto, lamentablemente, en este momento no se entiende muy bien. Así que no sabemos necesariamente cuánto tiempo tomará para que las personas se sientan mejor o que estos síntomas desaparezcan. This is also something that can occur in people who were sick in the hospital with COVID, but also people who did not have very severe illness and did not require hospitalization for their COVID illness. Esto es algo que puede ocurrir en personas que estuvieron enfermas en el hospital con COVID, pero también en personas que no pasaron la enfermedad con síntomas graves y no requirieron hospitalización por su infección de COVID. There's a number of different symptoms that people can experience during this period of long haul COVID. Some of them include fatigue, trouble breathing, and other kinds of pain.
Hay varios síntomas diferentes que las personas pueden tener durante este periodo de COVID prolongado. Algunos de ellos incluyen fatiga, dificultad para respirar y otros tipos de dolor. Um, I guess I would just finish with we don't have great treatments for this at this time, but us as primary care doctors are working with the lung doctors to monitor people who have had COVID and to try different treatments and follow up to help them feel better. No tenemos buenos tratamientos para COVID en este momento, pero nosotros como médicos de atención primaria estamos trabajando con los neumonólogos para monitorear a las personas que han tenido COVID y para probar diferentes tratamientos y seguimientos para ayudarlos a sentirse mejor. Creo que tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo desaparece el virus del cuerpo de una persona enferma durante la cuarentena? That's a really excellent question. From the studies that we know of in terms of how long someone is infectious or has active virus, it seems like after those 10 days, it's very unlikely to have enough active infection to get someone else sick. And that's where that information or those guidelines come from. Esa es una pregunta excelente. De los estudios que conocemos en términos de cuánto tiempo alguien es infectuoso o tiene un virus activo, parece que después de 10 días no es probable que tenga una infección activa suficientemente fuerte como para enfermar a otras personas. Y es de allí, de ese conocimiento, de donde esa información o esas guías provienen. And it ties in to what Dr. Dong is going to start speaking about too, the way in which the immune system in the body kind of fights off viruses. And that's also used for vaccines when it comes to helping the body prepare to fight off a virus like COVID-19. Y se relaciona con lo que la doctora Dong también va a comenzar a contar sobre la forma en que el sistema inmunológico del cuerpo combate los virus, que es utilizado también junto a las vacunas cuando se trata de ayudar al cuerpo a prepararse para combatir contra un virus como COVID-19. Creo que también había una pregunta más. ¿Puede estar en contacto con alguien enfermo sin contaminarse? So that's a great question as well. A lot of our guidelines right now are both to help sick people not spread the virus and also help healthy people not catch the virus. So this includes things like wearing masks, face coverings that can protect both the person from spreading the virus as well as the other person from getting it. Esa es otra pregunta buenísima. Muchas de nuestras guías en este momento son para ayudar a las personas enfermas a no propagar el virus y ayudar a las personas sanas a no contraer el virus. Esto incluye cosas como usar cubrebocas, pues cubrirse con la cara puede proteger tanto a la persona de propagar el virus como a la otra persona de contraerlo. Just recently, we're hearing more about the benefits of wearing two masks. So maybe a cloth mask as well as a surgical face mask or a mask with a filter.
that more layers can help keep someone more protected from catching COVID. Recientemente hemos escuchado más sobre los beneficios de usar dos máscaras. Tal vez una máscara de tela y una mascarilla quirúrgica, una máscara con un filtro. Más capas pueden ayudar a mantener a alguien más protegido de contraer COVID. When it comes to kind of keeping one person isolated and not having other people exposed to COVID, it's important to, as much as possible, be hand washing often, wiping down surfaces to keep them clean, and really wearing face masks and keeping distance are some of the key things. We also have information from, your primary care doctor and from the Department of Health that we can give that has really detailed information if this were to come up about how to stay safe and keep loved ones safe in the same household. Cuando se trata de mantener a una persona aislada y no exponer a los demás al COVID, es importante lavarse las manos con frecuencia en la medida de lo posible, limpiar las superficies para mantenerlas limpias, usar máscaras faciales y mantener la distancia. Estos hábitos son clave. También su médico de atención primaria o el departamento de salud les brindarán información más detallada si esto llegará a ser necesario, para mantenerse a salvo y proteger a sus seres queridos en el mismo hogar. I'll turn it over to Dr. Dong to answer some common questions that come up about COVID-19 vaccines. Ahora dejaré a la doctora Dong responder a algunas preguntas comunes que surgen sobre las vacunas de COVID-19. Thank you, Melinda. And I apologize if there's background noise because my children are being a little bit loud. So I'm sorry. Please let me know if you need me to repeat myself. That is the norm. We do this group thing every night. If we don't have kids yelling, it just doesn't count. Gracias, Melinda. Me disculpo si hay algún ruido de fondo porque mis hijos están haciendo un poco de ruido, así que lo siento. Por favor, avísame si necesito repetir. Okay, so a common question we do here is, how does a vaccine work? And the general concept that I want to convey is that vaccines work before you get an infection, but sometimes they can also be useful even after you've had an infection. Una pregunta que suele surgir es, ¿cómo funciona una vacuna? Y el concepto general que quiero transmitir es que las vacunas funcionan antes de contraer una infección, pero a veces también pueden ser útiles incluso después de recuperarse de una infección. Okay, so the idea with the vaccines is to give these to people before they ever get infected with coronavirus. And how vaccines work is that they teach the body how to recognize something that is foreign to your body and trigger your immune system on how to fight off that foreign germ. Entonces, el trato con las vacunas es ponérselas a las personas antes de que se infecten del coronavirus. Y sobre cómo funcionan las vacunas, es que le enseñan al cuerpo a reconocer que hay algo extraño en su cuerpo y activan su sistema inmunológico para combatir ese germen extraño. So if you were to naturally get exposed to the coronavirus, which is the SARS-CoV-2 virus, when it enters the body's natural immune reaction is to sound an alarm and then gather these fighter cells in the immune system again and create these proteins that go on to fight off or block the virus. That's how the body naturally responds. Entonces, si se expone naturalmente al coronavirus, que es el virus SARS-CoV-2,
La respuesta inmune natural del cuerpo es hacer sonar una alarma y luego reunir estas células de combate en el sistema inmunológico y crear estas proteínas que se activan para luchar o bloquear el virus. Así es como responde el cuerpo de forma natural. So, with the idea with the vaccines is to try to find a way to safely start to give your body a signal to create some protection against the coronavirus that causes COVID-19 without actually getting you infected. Entonces, la idea con las vacunas es tratar de encontrar una manera de comenzar de forma segura a darle a su cuerpo una señal para crear cierta protección contra el coronavirus que causa COVID-19 sin realmente infectarle. So if you look at the picture part of this slide, you can show yourself a person like a bicycle tire, the handlebars, and the chains, and people know that it looks like a bike, but you don't actually have the entire bike. Entonces, si miran la parte de la imagen de esta dispositiva, pueden imaginarse como un neumático de bicicleta, el manubrio y las cadenas. Y la gente sabe que se parece a una bicicleta, pero en realidad no tienen que tener la bicicleta entera. Así es como funciona la vacuna. Right. So what we're doing with these coronavirus vaccines is trying to take parts of the coronavirus itself and use those pieces to show to the body so that the body recognizes it as not from itself and it has enough information to create our own protection against the virus. Bien, entonces lo que estamos haciendo con estas vacunas contra el coronavirus es tratar de tomar partes del propio coronavirus y usar estas piezas para mostrarlas al cuerpo, para que el cuerpo las reconozca como algo que no proviene de sí mismo y tenga suficiente información para crear una protección contra el virus. So one common question that comes up is, can these vaccines cause you to get coronavirus itself? And the answer is no, because we're using pieces of information from the coronavirus that are created in a laboratory to help our bodies be primed to create a protection without getting infected. Entonces, una pregunta común es, ¿estas vacunas pueden causar que usted contraiga el coronavirus? Y la respuesta es no, porque estamos usando información del coronavirus que fue creada en un laboratorio para ayudar a nuestros cuerpos a estar preparados para hacer una protección sin infectarse. Creo que hay una pregunta en el chat, pero no sé si refiere a la dispositiva. Sí, no se trata realmente de esto y no sé si quieras posponer algunas de estas para más tarde, pero esta pregunta dice, pero si usas una máscara todos los días, ¿no corres el riesgo de provocarte a otras enfermedades respiratorias? Y bueno, vamos a esperar a responder a estas preguntas para un tiempo más al rato. Okay, so the question is, why do we need a vaccine? So part of the reason why we need these vaccines is because we want to decrease the number of people who are dying and experiencing very serious disease from this vaccine as much as possible. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos vacunas? Y parte de la razón por la que necesitamos vacunas es porque queremos disminuir tanto como sea posible el número de personas que están muriendo y sufriendo de enfermedades muy graves a través de la implementación de esta vacuna.
And right now, because we don't have a whole lot of treatments for coronavirus, this is one way, together with like the masking, the hand washing, and the social distancing, to try to preserve our community and our society and keep life going. Y en este momento, debido a que no tenemos muchos tratamientos para el coronavirus, esta es una forma, junto con las máscaras, el lavado de las manos y el distanciamiento social, de tratar de proteger a nuestra comunidad y a nuestra sociedad y mantener una vida normal. We'd also like to use these vaccines in an effort to reduce the amount of disease that people are experiencing, especially people who live in crowded home conditions, for example, where they just are not able to isolate from each other and an entire household gets sick. We want to try to help avoid that situation through the vaccines as well. También nos gustaría usar estas vacunas en un esfuerzo por reducir la cantidad de enfermedades que padecen las personas, especialmente las personas que viven en condiciones de hacinamiento o, por ejemplo, en las que simplemente no pueden aislarse uno de otros y se enferman un hogar entero. También queremos intentar ayudar a evitar esa situación a través de las vacunas. So the vaccines that currently exist and that have been received emergency approval in the United States and some other countries are the ones that are based on mRNA, which is a type of genetic material. Entonces, las vacunas que existen actualmente y que han recibido aprobación de emergencia en los Estados Unidos y algunos otros países son las que se basen en ARN mensajero, que es un tipo de material genético. So I think a lot of people have questions about what does this mean to use a vaccine from mRNA. Así que creo que mucha gente tiene preguntas sobre qué significa usar una vacuna de ARN mensajero. So this picture over here shows how the RNA vaccines would work. The RNA being a small amount of genetic material that is in a capsule of a lipid particle, which is like a fat particle. Esta imagen de aquí muestra cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. El ARN es una pequeña cantidad de material genético que se encuentra en una cápsula de una partícula lipídica que es como una partícula de grasa. Okay, that allows us to, when it's injected into the body, to go into the cell where the RNA gets turned into the proteins from the coronavirus genetic material. Eso nos permite, cuando se inyecta en el cuerpo, entrar en las células donde el ARN se convierte en las proteínas de material genético del coronavirus. Okay. Our body's natural immune system will then take these proteins that they see as not from our bodies and start to create an immune response and stimulate our immune system to create a protection against that coronavirus protein. El sistema inmunológico natural de nuestro cuerpo tomará estas proteínas que no reconocen de nuestro cuerpo y comenzará a crear una respuesta inmune y a simular con nuestro sistema inmunológico una protección contra esa proteína del coronavirus. And the good thing is that because it is mRNA, it does not enter the nucleus of the cell, which is where our DNA sits. And it also breaks down rapidly after the protein is made. Lo bueno es que debido a que es ARN mensajero, no ingresa al núcleo de la célula,
que es donde se encuentra nuestro ADN. También se descompone rápidamente después de que se produzca la proteína. Así que uno no tiene que preocuparse pensando que la inyección va a cambiar la información genética de su propio cuerpo. So this is why it's been such a great kind of technique to create a vaccine, because they're created synthetically in a lab, which makes them quick and easy and inexpensive to make, so we can make as much as we need. Esta es la razón por la que crear una vacuna ha necesitado un tipo de técnica tan buena, porque se crean sintéticamente en un laboratorio, lo que las hace rápidas, fáciles y económicas de hacer para que podamos producir todas las que necesitamos. And this particular way of creating vaccines has been in extensive research for about 20 years. So when the coronavirus pandemic happened, they found that this would be a good way to create a vaccine quickly. Y esta forma particular de crear vacunas ha sido objeto de una extensa investigación durante unos 20 años, por lo que cuando ocurrió la pandemia de coronavirus, descubrieron que sería una buena forma de crear una vacuna rápidamente. Creo que hay una pregunta en el chat, Hawk. Lo veo todavía sobre la máscara. La pregunta es, si usa una máscara todos los días, ¿tendrá otras enfermedades respiratorias? No he visto nada desde entonces. Está bien. Así que seguiré adelante. So the next question is, should people who had COVID get the vaccine? So this kind of gets at what I was saying earlier, how we would ideally like to give the vaccine to people before they get the infection, but it's okay actually to receive the vaccine even if you have had a COVID infection. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿las personas que han tenido COVID-19 ya deberían recibir la vacuna? Así que esto llega a lo que estaba diciendo antes. Como nos gustaría idealmente administrar la vacuna a las personas antes de que contraigan la infección, aunque en realidad está bien recibir la vacuna, incluso si se ha tenido una infección por COVID. Yeah, unfortunately, what we are learning more is that people can get COVID-19 more than once. So one of the ideas around vaccinating people who've had it is to prevent them from getting a reinfection, which could potentially be more severe than the first one. Desafortunadamente, lo que estamos aprendiendo más es que las personas pueden contraer COVID-19 más de una vez, por lo que una de las ideas sobre la vacunación de las personas que lo padecieron es evitar que contraigan una infección que podría ser potencialmente más grave que la primera. For the two vaccines that have been approved, those two are the Moderna and Pfizer mRNA vaccines. They have been studied in approximately 65,000 people. And some of them in those trials did have prior COVID infection, and the vaccines were found to be safe and effective in this group in protecting them. Para las dos vacunas que han sido aprobadas, esas dos son las vacunas de ARN mensajero de Moderna y Pfizer. Se han estudiado en aproximadamente 65 miles de personas y algunas de ellas en esos ensayos tenían una infección previa por COVID y se encontró que las vacunas eran seguras y efectivas en este grupo para protegerlos. So unfortunately, right now, experts do not know yet how long someone can be protected from getting sick again after they recover from COVID-19. So again, that's another reason why we recommend vaccinating if you've had it.
Entonces, desafortunadamente en este momento, los expertos aún no saben cuánto tiempo se puede proteger a alguien para que no vuelva a enfermarse después de recuperarse del COVID-19. Nuevamente, esa es otra razón por la que recomendamos vacunarse, aunque ya haya estado contagiado. It's rare to become reinfected with COVID-19 after the first 90 days that you've had it because your body does have some memory of that infection. So we actually recommend that people who get vaccinated after they've had the infection wait about 3 months before they get the vaccine. Es raro volver a infectarse con COVID-19 después de pasados 90 días de la infección porque su cuerpo tiene algo de memoria sobre esa infección, por lo que recomendamos que las personas que se vacunen después de haber tenido la infección esperen al menos 3 meses antes de recibir la vacuna. And then there's a subgroup of people who have have COVID and are treated with some of the newer investigational antibody treatments or convalescent plasma, which comes from people who've had COVID. And those people should also wait 90 days to receive the vaccine because those antibodies might turn off or inactivate the vaccine itself. Y luego hay un subgrupo de personas que tienen COVID y son tratadas con algunos de los más nuevos tratamientos con anticuerpos en investigación o plasma convaleciente que proviene de personas que han tenido COVID, y esas personas también deben esperar 90 días para recibir la vacuna porque esos anticuerpos pueden apagar o inactivar la propia vacuna. Okay. And then another common question that comes up is, are there serious side effects to the vaccine? And what should I do if I experience one? Bien, y luego surge otro tipo de pregunta. ¿Hay efectos secundarios graves de la vacuna y qué debo hacer si tengo uno? So these vaccines do have side effects that are similar to those that from like the influenza or like shingles vaccines, which are commonly fatigue, some pain or swelling at the injection site in the arm, mild fever, chills, muscle aching. Bien, estas vacunas tienen efectos secundarios que son similares a los de las vacunas contra la influenza o el herpes zóster, que comúnmente son fatiga, algo de dolor o hinchazón en el sitio de la inyección en el brazo, fiebre leve, escalofríos, dolor muscular y dolor de cabeza. These side effects vary in their intensity for each person and commonly go away after 1 or 2 days. Estos efectos secundarios varían en su intensidad para cada persona y comúnmente desaparecen después de 1 o 2 días. I can tell you after getting my coronavirus vaccine, I did have some pain in my arm, a low-grade fever, and some chills for about a day or so. And then after that, I felt fine. Puedo decirles que después de recibir mi vacuna contra el coronavirus, tuve algo de dolor en el brazo, fiebre baja y algunos escalofríos durante aproximadamente un día, y luego me sentí bien. And then one of the most serious side effects that has gotten a fair amount of press recently is a severe allergic reaction to the vaccine, but these are actually quite rare. Y uno de los efectos secundarios más graves que ha recibido una gran cantidad de prensa recientemente es una reacción alérgica grave a la vacuna, pero en realidad son bastante raros.
If you're worried about having an allergic reaction, or if you've ever had a severe allergic reaction to a vaccine before, this is something to let the nurses know when you go in for your vaccine. And it's useful to wait 15 to 20 minutes after your shot so you can be observed just in case something happens. Si le preocupa tener una reacción alérgica o si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a una vacuna, esto es algo que debe informar a las enfermeras cuando vaya a recibir su vacuna. Y es importante esperar de 15 a 20 minutos después de su vacunación para que pueda ser observado en caso de que ocurra algo. De acuerdo, Hop. Veo que son las 6:52 y no sé si debería acelerar un poco en las próximas dispositivas. Solo nos queda un par más. Bueno, siga su ritmo y si tenemos que volver en otro momento, como nos encantaría hacer, con más preguntas podemos hacerlo, pero ¿por qué no sigues? Sí, nada más quiero dejar tiempo para más preguntas. But in general, like if you feel some discomfort, it's common to feel some discomfort from the fever or the pain. But if you have these kind of effects lasting for like a very long time, like 2 or 3 days, that would be the time to call your doctor. Pero en general, si sientes alguna molestia, es común sentir una molestia por la fiebre o el dolor. Pero si sientes este tipo de efectos y duran mucho tiempo, como 2 o 3 días, ese sería el momento de llamar a su médico. And then if you do get any sort of bad reactions after you leave the vaccination site, it's important to make sure you call 911 or seek medical care right away. And there's also these reporting systems that are online called VSafe and VAERS, where you can actually report your side effects or reactions, which are getting collected as more and more people get vaccinated. Y luego, si tiene algún tipo de reacción adversa después de salir del sitio de vacunación, es importante asegurarse de llamar al 911 o buscar atención médica de inmediato. Y existen todos estos sistemas de notificación que están en línea y se llaman VSafe y VAERS, donde puede informarse de los efectos secundarios o reacciones que se recopilan a medida que se vacuna a más personas. Yeah, I mean, the medical community recognizes that these vaccines are still newer to the general population, so we want to make sure we're capturing these kind of side effects in a systematic way so that we can understand it better. Sí, me refiero a que la comunidad médica reconoce que estas vacunas son aún muy nuevas para la población en general, por lo que queremos asegurarnos de capturar este tipo de efectos secundarios de manera sistémica para que podamos comprenderlos mejor. And then this is another question that came up. Is there protection from just one dose of the COVID vaccine? Y luego, esta es otra pregunta que surgió. ¿Existe protección con una sola dosis de la vacuna de COVID? So most of the COVID-19 vaccines that are in clinical trials right now, both in the US and worldwide, use 2 shots. And both the Pfizer and the Moderna mRNA vaccines use 2 shots that are spaced apart by about 3 to 4 weeks. Bien, la mayoría de las vacunas COVID-19 que se encuentran en ensayos clínicos, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, usan 2 inyecciones. Y las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna usan 2 inyecciones que están separadas por aproximadamente 3 a 4 semanas. So if somebody misses the second dose of the vaccine, it is recommended to get that second dose as soon as possible.
Entonces, si alguien omite esa segunda dosis de la vacuna, se recomienda recibir esa segunda dosis lo antes posible. The good thing is the first shot does start to build some protection, and the second shot a few weeks later is needed to get the most protection that the vaccine has to offer. The 94 to 95% efficacy of these vaccines that was seen with the clinical trials was demonstrated after both shots were given. Lo bueno es que la primera inyección comienza a generar cierta protección y la segunda, unas semanas después, es necesaria para obtener la mayor protección que la vacuna ofrece. La eficiencia de 94 a 95% de estas vacunas que se observó en los ensayos clínicos se demostró después de que se administrase la inyección. There's some protection after that first dose, but it's a variable amount of protection. So we don't have enough information about this at this time. Nor do we have a lot of information about mixing and matching the different kinds of vaccines for the first dose and getting a completely different one for the second dose. So that's still information we're learning about. Existe algo de protección después de la primera dosis, pero es una cantidad variable de protección, por lo que no tenemos suficiente información sobre esto en este momento, ni tenemos mucha información sobre cómo mezclarla y combinar los diferentes tipos de vacunas para la primera dosis u obtener uno completamente diferente para la segunda dosis. Así que todavía estamos recopilando información. It's also useful to know that there are many other coronavirus vaccines that are still in the clinical trial phase that look promising, and hopefully we'll have more information from those very soon. También es útil saber que hay otras vacunas contra el coronavirus que aún se encuentran en la fase de ensayo clínico y parecen prometedoras. Con suerte tendremos más información sobre ellas muy pronto. And then this question is also a common one. If you take the vaccine, how long will it protect you? And the short answer to that is we're not sure yet because these trials are still ongoing for the next 2 years. And we will continue to gather more information on how long they provide that protection. Y luego, esta pregunta también es común. Si toma la vacuna, ¿por cuánto tiempo lo protegerá? Y la respuesta corta es que aún no estamos seguros porque estos ensayos aún están en curso durante los próximos 2 años y continuaremos recopilando más información sobre cuánto tiempo brindan esa protección. Y luego realmente quiero pasar esto al Dr. Schwartz. Él ha estado a cargo de estas últimas dispositivas si todavía está disponible. Adam, ¿tienes que irte o estás bien? All good. All right. I'm going to mute Thanks. myself. Thanks everyone for putting together this great presentation. So I'm sure many people have heard about the virus mutating around the world, different strains. And that's certainly something that doctors and scientists and public health specialists are focusing on. De modo que estoy seguro de que mucha gente ha oído hablar de la mutación del virus en todo el mundo, de diferentes cepas, y eso es algo en lo que los médicos científicos y especialistas en salud pública se están enfocando. Viruses are always changing bit by bit as they move around from person to person and around the world. And most of those changes usually aren't very significant, but occasionally they can affect the way the virus behaves and the way it affects humans. Los virus siempre cambian poco a medida que se muevan de persona a persona y alrededor del mundo. Y la mayoría de esos cambios generalmente no son muy significativos, pero ocasionalmente pueden afectar la forma en que se comporta el virus y la forma en que afecta a los humanos.
And so we've seen some different variants of the COVID vaccine around the world, of the COVID virus around the world. And some of those appear to be more contagious. Y así hemos visto algunas variaciones diferentes de los virus COVID en todo el mundo, y algunas de ellas parecen ser más contagiosas. And these more contagious versions of the virus make it more important for us to follow all the rules that Dr. Katz spoke about earlier with masks and giving people distance, avoiding time indoors, washing our hands, and trying to stay healthy. Y estas versiones más contagiosas del virus hacen que sea más importante para nosotros seguir todas las reglas de las que habló la doctora Katz anteriormente. Proporcionar máscaras a la gente, evitar pasar tiempo en sitios cerrados, lavarse las manos y tratar de mantenerse saludables. And one of the questions is, will the vaccines that were designed before the virus changed still work after the virus has changed? Y una de las preguntas es, ¿las vacunas que fueron diseñadas antes de que cambiara el virus seguirán funcionando después de que el virus haya cambiado? Right now, we think the answer is yes. Ahora mismo creemos que la respuesta es sí. But it's important to remember that it's not always yes or no, working or not working. Sometimes the vaccine might keep you from getting sick at all. Sometimes against a different strain, you might get a little bit sick, but not very sick or be less contagious. So we expect that the vaccine will work, and most people work extremely well, and maybe sometimes work, but maybe not as well. But we're still learning, and this is changing every day. Pero es importante recordar que no siempre es sí o no funciona. A veces las vacunas pueden evitar que se enferme. A veces contra una cepa diferente puede enfermarse un poco, pero no demasiado o ser menos contagioso. Por lo tanto, esperamos que la vacuna funcione extremadamente bien en la mayoría de las personas y quizás a veces funciona, pero quizás no tan bien. Pero aún estamos aprendiendo de lo que está cambiando todos los días. And the more that the virus spreads around the world, the more chances it has to change, to mutate, and the more chances there are for the virus to become more contagious or more deadly, or to get past the vaccine. So it's important for all of us to try to prevent the spread of the virus by taking care of ourselves. So we prevent people from getting sick and we prevent the virus from changing. Cuanto más se propaga el virus por el mundo, más posibilidades tiene de cambiar, de mutar. Y muchas posibilidades hay de que el virus se vuelva más contagioso o más mortal, o de que supere la vacuna. Por lo que es importante para todos nosotros que tratamos de prevenir la propagación del virus, cuidarnos para evitar que las personas no se enfermen y evitar que el virus cambie. And one other way we can protect ourselves, protect other people, and stop the virus from spreading is by getting vaccinated, which is why it is so important. Y otra forma en que podemos protegernos a nosotros mismos y a otras personas y detener la propagación del virus es vacunándonos, por lo que es tan importante. It's important to remember that these vaccines that are available right now are highly effective and can save your life. Y otra forma en que podemos protegernos a nosotros mismos y a otras personas y detener la propagación del virus es vacunándonos, por lo que es tan importante. But even after we're vaccinated, until most people around us are vaccinated, we still need to take precautions like mask and distancing and washing our hands, just to be extra sure we don't get sick and to make sure we don't spread the virus to anyone else, even if we're feeling good. Pero incluso después de vacunarnos y hasta que la mayoría de las personas que nos rodean lo estén,
Aún debemos tomar precauciones como usar una máscara, distanciarnos y lavarnos las manos, solo para estar más seguros de no enfermarnos y para asegurarnos de que no contagiamos el virus a nadie más, incluso si nos sentimos bien. So right now, we're trying to get as many people as possible vaccinated. And we are really promoting it to all of our patients, our friends, our families. But we recognize that supply is a challenge as well, that there's not enough vaccines for everyone right now. En este momento estamos tratando de vacunar a la mayor cantidad posible de personas y realmente lo estamos promocionando entre todos nuestros pacientes, nuestros amigos, nuestras familias. Pero reconocemos que el suministro también es un desafío, que no hay suficientes vacunas para todos ahora mismo. In New York, we get about 200,000 or 300,000 vaccines every week that we can distribute. But we have 7 million people who each need 2 doses, so it's going to take some time to get to everyone. En Nueva York obtuvimos alrededor de 200 o 300 mil vacunas cada semana que podríamos distribuir, pero tenemos 7 millones de personas que necesitan 2 dosis, por lo que llevará algún tiempo llegar a todos. Right now, the people that are being prioritized are people who work in healthcare, like doctors and nurses, paramedics, older people who are over the age of 65. En este momento, las personas a las que se prioriza son las personas que trabajan en la salud, como médicos y enfermeras, paramédicos, personas mayores que tienen más de 65 años de edad. Also teachers, people who work in school or in child care facilities, people who work in prisons, people who live in homeless shelters or other group settings, and people who work in public transit or grocery stores. También comenzaron a vacunar a maestros, personas que trabajan en la escuela o guarderías, personas que trabajan en prisiones, personas que viven en refugios para personas sin hogar u otros entornos grupales y personas que trabajan en el transporte público o en tiendas de comestibles, como los supermercados. And over time, more and more groups will be invited to get the vaccine, starting with the highest risk and then moving to people who are lower risk. And the goal is for everyone to get it. Con el tiempo se invitará a más y más grupos a recibir la vacuna, comenzando con el riesgo más alto y luego pasando a las personas con menor riesgo, y el objetivo es que todos la obtengan. And everything around coronavirus is new. We're all learning. This has been a year of lots of learning, and it's oftentimes scary and overwhelming. And the vaccines are no exception. Y todo lo que rodea al coronavirus es nuevo. Todos estamos aprendiendo. Ha sido un año de mucho aprendizaje y a menudo da miedo y es abrumador. Y las vacunas no son una excepción. But it's also important to stop and think about how amazing it is that we have safe and effective vaccines in such little time, and that they can really save our lives and help us get back to a more normal life. Pero también es importante detenerse y pensar en lo asombroso que es que tengamos vacunas seguras y efectivas en tan poco tiempo y que realmente puedan salvar nuestras vidas y ayudarnos a volver a una vida más normal. And there's this great quote: vaccines don't save lives, vaccinations do. That the vaccines will only help us if we all get them. Hay una gran cita: la vacuna no salva vidas, vacunarse lo hace. Las vacunas solo nos ayudarán si todos las recibimos.
and the team at Bellevue and at SOT, we want to help answer your questions, address your concerns, and make sure that you're comfortable doing this, because we believe it's really important, and we believe it's so important that we got vaccinated ourselves. Y el equipo de Bellevue y PSOT desea ayudarles a responder sus preguntas, a abordar sus inquietudes y asegurarse de que se sienta cómodo haciendo esto, porque creemos que es realmente importante y creemos que es tan importante que hasta nosotros ya nos vacunemos. Okay. Muy bien, gracias. Quiero abordar el hecho de que hay preguntas en el chat, pero creo que solo podemos responder a un par por cuestión de tiempo. Sounds good. I'm gonna stop sharing my screen. La pregunta es, después de 9 meses, encontramos estas vacunas y formas de responder al COVID-19, pero ¿cómo es que después de 40 años alrededor del SIDA todavía no hemos encontrado esa vacuna? Suena como una conversación muy larga. Volveremos a eso. Después de sobrevivir al COVID-19, que es mi peor experiencia de vida, ¿cómo puedo depender de la vacuna y de qué está hecha la vacuna? Ya hemos hablado de esto. I don't understand. Different kinds of COVID-19. ¿Son imperativas las 2 dosis? ¿Realmente necesitamos las 2 dosis? Creo que hablaste de eso. ¿Cuánto tiempo te protegen? Ustedes lo han hecho muy bien. Has respondido a esta como a la mayoría de estas preguntas. Para alguien que tiene una alergia, pero no sabe si se ha vacunado antes, ¿es seguro que le pongan una vacuna? Okay, I'll answer this question because this is a very common question that's come up as well. Unfortunately, in the press, there has been a lot more attention on the allergic reactions in a subset of people than there have been on the number of people who've been vaccinated. So it's understandable to be worried about this. Esta es una pregunta muy común que también ha surgido. Desafortunadamente en la prensa se ha prestado mucha más atención a las personas alérgicas en un subconjunto de personas que a la gran cantidad de las personas que se han vacunado, por lo que es comprensible preocuparse por esto. So it's a good concern. Generally, with people who have severe food allergic reactions, they've seen that people with these kind of reactions are actually tolerating the vaccinations okay. Entonces es una muy buena preocupación. En general, las personas que tienen reacciones alérgicas alimentarias graves han visto que las personas con este tipo de reacciones toleran bien las vacunas. If you've never had a severe allergic reaction to anything that required going to the emergency room, you will probably be fine with these vaccines. Si nunca ha tenido una reacción alérgica grave a algo que requiera ir a la sala de urgencias, probablemente estará bien con estas vacunas. If, however, you've had a very severe reaction to a vaccine in the past, then yes, it's probably important to take some precautions. Talk to your doctor before you get your coronavirus vaccine to understand what your risk might be. Sin embargo, si ha tenido una reacción muy grave a una vacuna en el pasado, entonces sí, probablemente sea importante tomar algunas precauciones. Hable con su médico antes de recibir la vacuna contra el coronavirus para comprender cuál podría ser su riesgo. If I may share, I'm somebody who has had a severe allergic reaction to like all kinds of nuts since I was a child, where I have to carry an EpiPen, like one of those emergency injection medicines, if I eat a nut.
So I was a little concerned when I started reading about these allergic reactions. I talked to my allergist about it. The chances of my having a reaction were very rare, and I chose to get the vaccine and everything was okay. I did not need to use my EpiPen. Si puedo compartir, soy alguien que ha tenido una reacción alérgica severa a todo tipo de nueces desde que era una niña, donde tengo que llevar un EpiPen, como uno de esos medicamentos de inyección de emergencia, así como una nuez. Así que estaba un poco preocupada cuando comencé a leer sobre estas reacciones alérgicas. Hablé con mi alergólogo al respecto. Las posibilidades de que tenga una reacción son muy bajas y decidí ponerme la vacuna y todo salió bien. No necesitaba usar mi EpiPen. But if you have concerns about this, I would definitely encourage you, especially if you've had a bad reaction to anything in the past, to talk this through with your doctor. Talk through the risks and the benefits for you, so that you can go into this with all the information that you need. Pero si tiene inquietudes sobre esto, definitivamente lo animo, especialmente si ha tenido una mala reacción a algo en el pasado, a que lo hable con su médico. Hable sobre los riesgos y los beneficios para usted para que pueda hacer esto con toda la información que necesita. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Well, let me do this since we're running, and I know we've had you for a long time. So I just want to thank our incredible team, our Bellevue family, our PSOT family. Doctors Katz and Schwartz and Dong, we want to thank you. And I want to thank everyone for coming and asking these questions. Any questions we didn't get to, we're going to gather them up, and we'd like to do this again. Okay. Permítame hacer esto porque sé que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Así que solo quiero agradecer a nuestro equipo, nuestra familia Bellevue, nuestra familia PSOT, los doctores Katz y Schwartz y Dong. Queremos agradecerles y quiero agradecer a todos por venir y hacer estas preguntas. Cualquier pregunta que no hayamos hecho, la vamos a reunir. Nos gustaría hacer esto nuevamente. All right. Thank you so very much, one and all. I wish you all good night and have a great weekend. Okay. And we'll see you soon. A bientôt. Bon weekend. Thank you for having us. Thank you. Thank you. you. Thank you very much, folks. Yeah. Good night.